এন্ড্ৰইড মোবাইলৰ চাৰ্জিং পিন কেনেকৈ চেঞ্জ কৰা হয়। প্ৰথমে চাৰ্জিং পিনৰ এই 5টা কানেক্টৰটো ভালকৈ চাফা কৰি ল'ব লাগে। ভালকৈ লগাই ল'ব লাগে। এতিয়া কানেকশ্যন ভাল হয়। एकदम इजी। এটো ভালকৈ লগাই ল'ব লাগিব। এটো লগাই লৈ জ্বলাই দিব লাগিব। পিনটো ভালকৈ চাৰ্জ নহ'ব। ধুনীয়াকৈ হালাইটো মাৰি ক্লিন কৰিব লাগিব। স্পিকাৰৰ কানেকশ্যন কেইটা লগাই ল'ব লাগিব। এইটো স্পিকাৰ কানেকশ্যন আৰু এইটো হ'ল ভাইব্ৰেটৰ কানেকশ্যন। প্ৰথম শ্ৰেণী 300 টকা, দ্বিতীয় শ্ৰেণী 200 টকা।